Today we have three speakers. We will kick off with Asif. He's our QA specialist, a very talented member of our team, and one of the youngest members of our tech team. Followed by our CTO, Aivaras. He will have another technical presentation on unit testing. And we will wrap up the session with Shafiul Hasan, founder of Vivacom. And he has been a supporter of Eskimi in Bangladesh since the beginning. He helped us in a lot in terms of recruitment. And it's an honor for us to have him with us today. So he will talk about a very interesting aspect of IT and IT developer's career. What happens when an IT developer goes through a midlife crisis in his or her career. It's an interesting presentation. And after each presentation, we will allow 5 minutes for the question and answer part. And for the Q&A part, we have actually decided to use a system called Slido. Monica will attach the link on Zoom, on the chat box in Zoom, as well as in the comment section at Facebook Live. So you can log into Slido and ask your questions there so that we can, the users can interact, prioritize, and then we can pick the most voted or most prioritized questions to answer. We want to answer all of your questions, but we do have time limitation. So we want to make it a fair process. So we will answer only the questions prioritized by the panel and by the audience. So thank you, and passing it to Asif. Hey guys, thank you Tahmid bhai for passing the mic to me. I'm gonna start my presentation. Today I'm actually going to talk about an introduction to the Selenium UI tests with PyTest. So let me share my screen first and share the slides with you guys. Can you see my screen? Yes, we can. Okay, thank you. So let's start. So good afternoon, guys. So today I'm going to give an introduction to Selenium UI tests with PyTest. Also, we'll try to give a brief idea about some useful PyTest plugins. I think it's going to be useful for those who are beginning to learn web automation. Hope you will like the discussion and stay with me till the end of it. Okay, let's get things started. Please allow me to introduce myself at first. I am Asif. I'm currently working at Eskimi DSP as a QA specialist. I have been graduated from SAST 3 years ago, then started my career as a QA engineer. Software testing is my passion, as it seems it's time to share some things I have learned with the community. To reach out to me later about what I'm about to present, you can contact with me at my website or email at the given link. So let's jump right into our discussion. Today, I'm going to discuss about these listed stuffs. We'll start with a short idea about PyTest, then we'll move on to Selenium and using them combinedly. We'll do some short demonstration, and then we'll talk about some useful PyTest plugins that will spice up the test flows smoothly. According to the list, let's get started with PyTest. To quote from the documentation directly, the PyTest framework makes it easy to write small tests, yet scales to support complex functional testing for applications and libraries. For the definition, it's simply a Python framework for tests. For example, we have a unit test written for PyTest here. It picks up all the functions from a script with test prefix and performs the written checks. Here, it tests the increment function for pass and fail both. It's a two-layer unit test for one function. In case the function gives the wrong output, it will mark that test in PyTest report. For this demonstrated case, as you can see, both of them will easily pass. If we run it, considering we have named our file with blah.py, when we run the test using pytest blah.py command in the terminal, it will produce an output like the following. The two green dots
refer to two test functions that start with the test prefix. Green means passed, and in case of failure, it will mark it red. In the summary, we see two of them are passed since the increment function gives the correct output. In short, it's our key to identify what's right and what's wrong in the program from the test. Now, let's move on to Selenium. Primarily, it is for automating the web applications for testing purposes, but it is certainly not limited just to that. Boring web-based administration tasks can also be automated as well. It provides extensions to emulate the user interaction with browsers, a distribution server for scaling the browser allocation, and the infrastructure for implementations of the W3C WebDriver specification that lets you to write interchangeable code for all major web browsers. At the core of Selenium is WebDriver, an interface to write instruction sets that can also be run interchangeably in many browsers. It gives a window to different languages like Java, Ruby on Rails, Python, JavaScript, C# to interact with browsers like Firefox, Chrome, or Safari via the Selenium WebDriver. It's an interface, or to be more precise, an API for the languages to make human-like interactions as a robot with the browser. I guess by this time you should be interested to know how things happen to work together. Let's get into some real work and see how it works. Well, for all web pages, it works with basically plain and simple HTML codes where there are lots of elements like text fields, buttons, drop-downs, pop-ups, etc. For example, we will see a simple login test today. A login form usually contains two fields, username and password. In this case, we have the same. We can identify them either by ID or by tag names, like input, buttons, etc. Now, our job is to identify or locate the elements from the website from its front-end HTML tree. You may wonder, how can I find the code? It's simple. Just right-click on the element and you want to find and hit the Inspect Element button. It will display the current page codes, and from there you can actually do a lots of stuff like monitoring the network calls, the load time measurements, etc. Anyway, from here, locate your element by ID or the name, or right-click and copy the X path, whatever you want it to locate. Then use the identifier to work with in your code. So how to access those via Selenium? There are various strategies to locate elements in a page. You can use the most appropriate one for your case. Selenium provides the shown methods to locate elements in a page. You can access any elements by this. ID means the ID of an element in an HTML page. Similarly, the others also refer to different HTML elements. To access multiple elements by the same identifier at once, you can simply use the plural form of the method, which is find elements. This will return you a list for the identified elements, and then you can pick yours to manipulate and use. Now that we know how to access and find these, the question is how to perform actions like click, swipe, or else typing on them maybe. Selenium usually provides a huge list of actions that you can perform from your code in the browser. I have tried to show the different actions that we perform on a browser as humans via a mouse or a keyboard in separate lists. Usually with a mouse, we perform actions like clicking elements or scrolling a web page, or maybe things like drag and drop. All these actions can be easily performed as a robot with Selenium by the methods exposed in it. These actions are enough to give your program or your robot, whatever you say, to act as a human to your browser. And for keyboard actions, we just mostly type on elements or maybe do some actions like deletions or use the function keys. All of them are accessible via Selenium to a browser with the send keys method. If you want to send keys directly to an element, you can use the second specified method here as well. That's pretty much it. That's how a language like Python can act as a human for browsing the internet. And that's how these actions can be performed on a collected elements from the
previous step. Enough with the basics, so let's create a bot now that will act as a human and will log into a dashboard and will check if the login is successful. For this code demo, we will use a demo open source app for our bot. Here the bot will instantiate a fresh Chrome browser for us, and then we'll go to the website in the given URL. And after that, it will enter the given username in the username field and give the password in the password field. And then by clicking the login button, it will enter inside the dashboard. The task is basically to verify a successful login. Now let's code. For the most basics, a quick implementation would be like this. First, we prepare the environment with Chrome driver setup and Selenium Python setup with the package manager for Python like pip, and we'll do the verification in the most easy approach shown in here. Let's get an explanation about the code. Firstly, we will import the web driver and fire up our Chrome browser window, and then we will navigate to the given URL and find the element for username by its ID and populate the value, and similarly for password. In the next step, we click the login button and it logs into the website. How can we make sure? It navigates to a dashboard page where the URL ends with dashboard. But consider you have to automate a whole lot of features in the dashboard where you have to rewrite a lots of things for different tasks instead of just reusing them. So we need to put this into a proper structure. I mean, come on, who doesn't like a structured code? As our job is to ensure quality, we should be the first ones to organize our own projects and write clean codes first. Also, it's very important for running the tests in parallel. So we'll talk about more later. To structure the project, we will have different pages actions in different files inside the pages module. It will act as a package for all the web pages that are the part of the website that we're writing tests for. For our today's demo, the only interaction we are performing is with the login page. So we have a setup for that. We do have to install 2 Python packages to run our tests. Those are in the requirements.txt file. All the tests will be performed from the test folder. For using pytest fixtures, we will use the conftest.py file for firing up our driver or maybe loading configurations, etc. And finally, pytest will collect all the scripts with which has a test prefix to start the tests. So let's start with the requirements. For this task, we will be needing 2 Python packages to be installed. We can do this via pip by the given command. Pip is a de facto standard package management system used to install and manage software packages written in Python. The name is an acronym for pip installs packages. It will recursively collect all the listed requirements and install in our working Python environment. For the test configuration file, we will get our Chrome driver initiated from here. Also, if we use separate configuration file like local configs or global environment configurations, etc., we can do all the loadings here as pytest fixtures, which will ensure the reusability of one single loading or some other kind of things for all the upcoming tasks. Anyway, here we are importing pytest to mark the fixtures for passing it to the test as a ready-to-use module and instantiating the Chrome browser, which will implicitly wait for maximum 10 seconds before it becomes ready for the operations. It will yield the driver to the test we will perform, and it will take things from there, and after the end of the test, it will definitely ensure that the driver is killed as we are using a fixture. Here, the actual place where the actions will happen. We have our URL and elements declared first in the class, and then the init function will use the driver created by the fixture in the previous step, and login function will populate the form, and then we'll hit the login button. Finally, it will return the current URL of the page after logging in to the dashboard. In the test script, we will pass the driver fixture to our test function, which will create the login page object
from the login class. And we will run the login function from the object, which returns the current URL from the previous file. If it ends with dashboard string, then we consider the login is successful, or else it is failed. Sorry. Then if we run the test, since we have our codes ready, and now it's time to run our test suite, with the written command in the terminal, it will start the test by popping up the Chrome window. And after running the test, we will be able to see whether it's passed or not. That's how to run the project for a successful login test. And now we're done with the demo. Hope you liked it. So a question may arise from here. So why do we use PyTest over all other test frameworks? The reason is shown here. It offers better flexibility, reusable fixtures, better test discovery options, better logging, and above all, a better reporting for understanding the results. Now let's talk about some plugins. There are some very useful PyTest plugins as well to use with the test suite. You can search for more in their official list. For example, we will talk about some today. The blockage plugin actually disables requests during a test run. You can create them to mock up your environment, or the benchmark plugin is for benchmarking your codes that you are testing. The browser mode proxy plugin creates proxy plugin that will monitor the network calls. The capture log plugin captures the log messages generated by the program you are testing. The cloud plugin acts as a distributed test planner plugin for the test framework. The config plugin actually prepares the base configurations and utilities for developing your Python project test suite with PyTest. The rerun failures plugin, actually it does rerunning the tests to eliminate the flaky failures, which fails time to time due to some kind of discrepancies maybe. And the xdist plugin is the most interesting one. It's a plugin for distributed testing and to test the loop on failing modes. So let's talk about it in a bit details. Among all of them, this is my most favorite one. It allows you to create multiple test processes to run all the tests in the test suite in parallel. It assigns each test to the created workers via load scheduling and finishes the test in a blazing fast speed instead of doing them one by one sequentially. Just one thing to mention, tests shouldn't be dependent on each other for this. Even if it is, there are ways for it to handle. But that's not a very nice thing to do. So far from this discussion, I guess you have understood how to set up a UI test for automating your desired web apps and making sure it's working properly. Agreed with me? Yes, I guess maybe. Lastly, thank you for being with me throughout this presentation. I will be attending your questions now or in the question box later maybe. So thank you for being with me. To discuss further, reach out to me in the shown addresses. Thank you. So have a nice day. Now I'm stopping to share my screen. Thank you, Asif. I think you have 3 questions in the slide only. Yeah. Maybe you can address them now. Okay, so let me check them. The first question is anonymous. Do you launch one browser in Selenium and reuse it across all the tests? You create a browser in every test. It depends up to your need. You can, when you are using a fixture, after your test is passed or failed, maybe it will kill the driver in the shown method, since we are using the driver quit method in the end of the conftest.py file. So you can launch one browser every time you want to run a test maybe. It's up to you actually. You can reuse the same one or you can fire up a new one. Hi, I have been a web developer for about a year and have now planning to shift to QA. What would you recommend me to learn first to get started with QA? Basically, you can start your QA career as a manual test engineer maybe. And if you want to join in the web automation sector, you can obviously learn Selenium, or for testing mobile apps, you can proceed with Appium, something like Appium or Espresso maybe. So it's up to you. Just search for the internet for better options.
Then someone asked me, named Sajjad, how do you test ML-driven applications? This is actually a completely separate topic. We can discuss it for a day. So it depends on what your application actually offers. If it offers some features like you can do normally what you do in an API testing or a web application testing. So that's how you test your application. So there is no practical definition like how you can test something or what you can do. There is no limitations in testing. So it's actually up to you. So I think I have addressed all the questions. So if I have any in the Zoom, we'll try to address them later. So now passing it back to Tahmid Bhai. Thank you, guys. Thank you, Asif. Now the floor is yours, Aivaras. Okay, thank you. Do you see my screen? Not yet. Yes. Okay, let me check it. Yes. Yeah. Great. Okay, so as you know, my topic is about unit testing, and during this presentation, we are going to talk about why should we test our code, what are the benefits of testing code, what to test and what not to test, how testing makes it easier to understand code, and I will provide some general guidelines for testing. So who am I? I'm Aivaras Voveris. I'm working in Eskimi. I am from Lithuania, and I have done my studies here in Lithuania too. So I started programming from hacking actually when I was 15 years old. And it is a very funny story because it was really hard for me to hack anything, because when I used to get access to the source code, I could not understand what it does. So I decided I need to get into software engineering and to learn a little bit about how programs are written, how they're working, and what's happening. So then I started studying and finally got into software engineering. So that's a short introduction about me. Now it's time to meet you. So please open Slido. There will be a few polls. So I just want to understand what kind of audience do we have. So do you see the poll already? Yes. Okay, good. So please vote. Let's see. How many years of experience do you have in software engineering? Okay, 6 votes already. Okay, good. Thank you for your votes. Now let's see if you test your code. Okay, quite nice. Okay, so those of you who are not testing, do you think that testing code is good? No opinions, probably. Yeah, okay. All right, thank you. Pleasure to meet you. So this presentation will have some code samples in Scala, but the ideas that we will cover here are generic, and as Scala is easy to read, so there should be no issues about that. So during my career, I've noticed that when I deliver code, it's just a matter of time until it actually breaks, especially working in a team. So I guess some of you can relate to me. Isn't it weird that being professional software engineers, we still get questions about why something broke that was working a few days ago? After all, it is our duty to make things work, right? So, and when things work, they should never break. When I started writing code over 15 years ago, testing was not popular. We mostly cared about delivering whatever is needed to be delivered. And it got frustrating that after delivering the code that I've tested, clicked all the buttons, run pieces of code to ensure that they were working correctly, people would still bug me with issues. I'm pretty sure that testing could be the answer to such issues.
And I think that non-tested code brings us to these problems. If we have a really big system, usually things are interconnected, and changing one thing can easily break another. I've mostly worked on startup environments, and we never had tons of time to spend crafting the perfect system and architecture that would be highly separated with different parts isolated. So this is also a result of changing requirements, because as business evolves, there is always changes that need to be implemented as soon as possible. Also, by rushing things, we usually do some shortcuts, and models can quickly escape their initial scope. So is unit testing the answer to these problems? Let's see. A while ago, GDPR law was implemented in Europe. In a nutshell, we can't set cookies for European users without their explicit permissions, and we need to take care of their personal data in a professional way. So this task is a sample of what could be the requirements for such implementation. Let's go for the task description together. So what do we have? We have the requirement to introduce some get parameter on all endpoints. It's going to have a default value, and it will be used to read the cookie. Okay, so fine. Another requirement is to have another get parameter that has a different default value, and it also has some restrictions, so it works on just selected countries. So probably we are going to check some sort of IP or something like that. And then we have a logic which unites those parameters, and it also introduces some other checks. So we check for existing cookie, we check for HTTP cookies, we also check IP address, and then we have a decision if we have a consent or we don't have a consent, right? And then the fourth part is cookie creation logic. So if we have consent 1 and SC1 from our previous description, then we set cookies, otherwise we don't set cookies. So it seems really straightforward, just 4 cases and we can implement it easily, right? So why should we write tests for such a task? Well, from my personal point of view, I do not really fully understand what the final result needs to look like, right? Because logic is, at the first glance, it seems very simple, but at second glance, there are things that are interconnected and they depend on each other, and there are at least 4 cases that we need to handle. So, and yeah, what are the defaults, you know? So sometimes we expect a string, but default is 0. What does it mean, right? So I also didn't want to spend time on manually testing this, and wanted to make sure that if someone touches the code, it will still work, right? Because it's a very important implementation, as company gets into legal problems if we implement it incorrectly, and we can spend millions to pay fines. So fun fact is that in 2019, British Airways were fined nearly 205 million euros for violating GDPR laws. So this year, the winner is Google so far. They got a fine of 50 million euros. So probably that is a good reason to test our code, right? So let's review what we already have in production. We have this endpoint. So we are just handling a GET request. We are reading some cookies, responding with some headers, and incomplete, we are adding the response string. So it looks really straightforward. Okay, let's take a look at building blocks. In the first case, we need to take care of SC parameters. So set cookies parameter is set to 0. We are gonna parent cookies, otherwise we don't care. Then in the second case, consent parameter is set or cookie exists, then we are providing the consent. In another case, we are providing nothing. So in the third case, we are checking for regulated countries. So we are getting IP and checking, and by that IP we are getting user country, and we are checking if this country is in the list or not. And the fourth case is we are just taking care of HTTP here. Pretty straightforward. Let's see how it all connects. So yeah, as a task handle requirements, we are checking for our directives and then giving some result, right? So in first cases, we are providing some consent or no consent. And in the last case, we are just telling that
constant shouldn't exist at all, right? This is how does the changed code look like. So I changed the code, I asked my project manager to test it. And yeah, and the response that I got from him was this: quality check failed, right? So what happened? Turns out we kind of didn't really agree on the test cases before the task. So the project manager and me, we understood the task a little bit differently. And then we had a chat and we agreed on test cases. Like what do we expect to happen if we visit an endpoint with the parameters that we are describing in the task. After agreeing about test cases, I started writing a test. So this is how does a test suite look in Scala. We are loading our GeoIP service because we are going to use that to check if a country is GDPR country or not. Then we are using user tracking routes class. So this class contains all the directives. And then we are going to use the route that we are going to test. So test cases are very simple. We just check the IP address and by passing the IP address from GDPR country, we know that no cookies should be set and the response should be empty. This is what we expect. Another test case is pretty similar. We want to delete user cookies. So we are sending a request from GDPR country again, and we expect the cookies to be deleted, right? Two more cases, we set constant to 1, and we set some constant. We expect cookie to be set. Then we are passing don't set cookie get parameter, and we are returning if something exists. So just few more cases to check if everything is all right, and then the outcome that we've got is this code change. I mean, so as you see, the whole case matching thing changed. So if there were no tests, how much testing would this change have caused, right? Because it's not that we just changed one if or something. We changed at least 4 things. We changed the order that we handle cases. So that would mean that we would have to retest everything manually to go to send requests with content, without content, with cookies, without cookies, and test it all again. So how easy it was to fix the problem when I had tests, I could literally just fix what was the most obvious, run tests and see results. So it was way more easier than having no tests and writing that all manually. And after switching all this code and running tests, I was finally confident that feature worked as expected. So I had done no manual testing. I didn't even open the browser window. I just ran tests, and I was pretty sure that everything is working as it should. So what is the outcome of this? The outcome of this is that we actually saved development time, we saved testing time. So in a nutshell, we saved everybody's time. Later requirements changed of the task, and I was quickly able to adapt code and do not need to retest the whole thing because I had the tests already. And I also avoided the frustration of changing requirements, because how frustrating it is when you are working on something, you're happy with the result, you deliver the result, and there is a tiny little change that you need to do. How often it is that this tiny change causes a lot of more problems, right? So tests are helping us in this way to avoid the problems, to reduce frustration. And of course, I've got so much more trust from project manager because I fixed the code, I tested it, I told the manager that everything is working as expected. The manager did the manual testing with cookies, without cookies, with the parameters and everything. And the manager was, yeah, everything's working as expected. Okay, so let's talk about how and what to test. Let's go through another sample task together. So in this task, we are going to make a feature that will return us operator code by operator ID.
how would that look in Scala? Well, it would be very simple. We have a class, we have a method to fetch operators, right? It goes to database and brings everything from there. Now we have another method that is called getCode. So this is the method that we want to use to achieve what was asked in the task. So we can pass operator ID. We then find the operator and we just return the code, right? So if you're looking at this, do you guys think that there are some problems with this code? Just try, consider it for a second and we'll continue. So in a nutshell, it looks like everything is fine. The task is completed. We are ready to move on. But in reality, it's not, it's not a good code. Like now imagine if we wanted to test this code, what would be the pain to have this class depend on MySQL, right? If you're writing a test, we have to have the MySQL database up and running. We have to create tables, keep this structure changing together with production code, and we have to populate those tables with required data because how we will test it, right? And after each test case, we would have to delete data. So there would be a lot of stuff to do, and it will be really a nightmare to test. Of course, tests could also not be run in parallel. So what can we do about this? We can actually extract an interface, right? So what we have is the same class that we had, right? It has both methods. It just relies on some sort of storage. The storage is a trait. So a trait in Scala is like interface in other languages. So we are telling that there will be a storage provided, and it will be responsible for fetching data from wherever the storage is. So later we can easily use any kind of storage, and this code will not have to change. So we provided the interface and the method, but we don't have the existing storage, right? So let's just implement it. I mean, it's the same code that we had, it's just in another place. So now we have data separated, and we have code separated, we have data separated, and it will be much more easier to test. So let's take a look. How does a test look in our case? So we implement a new storage. We called it the RAM storage because we don't want to deal with MySQL or Redis or whatever. We just don't want to have any more dependencies in our test suite. We can pretend that we are a database. We can have some initial data. We can write a test for matching. I mean, for finding an existing operator and getting the code. And we can write a test for finding a non-existing operator in our storage and making sure that the code is empty, right? So what would be the benefits of such change? Well, we separated concerns. We separated business logic from data access layer. It is much more easier for us to test. It is much more easier for us to understand the logic behind the application. And it is much more easier for us to reason about it. The code is understandable, tested, and testable. And if someone changes related code, we would quickly know about the problems that they were introduced because we wrote a test case. And when running tests, we don't need no kind of MySQL, no kind of any other storages that would make testing hard, right? So I also want to talk about how does testing help us to understand code better. So please take a look at this code for 30 seconds to 1 minute and just try to understand what it does. And then we can discuss it.
All right, so some time has passed. I think you already got confused because I did. This is actually, yeah, so what does this code do? It has some targeting, it has some request model, whatever that is. And what it does, it tries to check for different things. Anyway, it's like so complicated that it's hard to understand what it does, right? So how would tests make it easier for us to understand this code? So we have a specification. We can see what the code does, right? We can see that if we call a method and we are passing them one parameter and another parameter, what is the supposed outcome? We know that we are going to return true when we are targeting non-skippable videos, and video extension denies skip. And we have, tests for all the cases. So consider this if you want to read it against this, right? So what is much more easier to understand? Obviously, this is much more easier to understand. Yeah, so you get to see actually what the code does without fully diving into the implementation. And you know that it works this way because you're reading the specification. So that's exactly what the code does, right? Okay, so let's cover what we should not test. As I talked earlier, we didn't want to depend on any sort of third-party libraries or something in our tests. So that's why we did some refactoring. We got rid of the dependency to MySQL. Okay, so what we have is an application that does data manipulation on Spark. For those who aren't familiar with Spark, Spark is a data processing framework that can quickly perform tasks on very large data sets and can also distribute data processing tasks across multiple computers. So we are just writing the code as it would be running in one computer, but it actually runs in a lot of computers. Okay, so here we see the first method depending on Spark session, which comes from Spark, and also Spark data type called dataset, right? So how would we test it? Actually, testing would be painful again. We have to run actual Spark cluster in our test environment. And yeah, and we would have to use that in order to see if this method is doing whatever we need it to do. Also, it could not be run in parallel. And the next thing is that running Spark in your testing environment would need more resources. It would need more time for application to heat up, and the tests would take longer, right? So a method in the bottom, the fixed version, does exactly the same as the method above. It just does not use a Spark dependency. We can still pass this method to Spark and it will do the job. But what we want to do is we want to test our business project, not to check if Spark was working as expected. So let's leave third-party libraries to people who are working on them. Okay, so how not to test, another case on how not to test. What do we have? We have a test case. Yeah, it lacks implementation, but it's not important in our case. So the specifications here, right? The first test case is going to add few members to our storage. We are going to get the count of members. So we expect 2 members. Okay, so this test case looks good. And the next one is going to delete a member from storage, and it's going to expect the storage to have 1 member less. So it's a little bit of a problem because individual test cases depend on each other's outcome. So, you cannot run them parallelly. Yeah, and each test case should actually start with empty state. Then we should prepare the data or the data to what we need and then do assertions. And this should never depend on previously run code, right? Because what happens if somebody writes a test between those 2 tests, right? And it will manipulate the storage. So this is the thing that you should actually avoid. So yeah, so what we covered is that testing is easy when we are slightly fixing the code. It's not that we need a lot of input. Actually, usually
in already existing code base, we can just change what we have. We can separate the things, and then it's easier to test. Actually, testing does not require a lot of effort. It makes our code easier to read. It reduces frustration. It reduces the needs of manual testing, saves everybody's time, and makes our code less fragile. So this is how testing fixes the problems for us, right? And few guidelines. So do not test external libraries, as we already talked about that. When you're dealing with languages that support asynchronous computations, never ever blocking a test. We want tests running super fast, so there are always ways how to avoid blocking. We don't ever want to depend from previous test case, so the last example that we went through. Yeah, change code to make it better, less fragile, easier to read and easier to reason about, and test business logic, not however system works. Find a way just to test business logic. Also, having 100 code coverage can end up as a nightmare when bigger changes are introduced to the project. So that's why I'm suggesting only to test business logic, and not the plumbing code, as it is called, like how systems are relating to each other, right? And always treat your test codes with love. It's a part of a production system, so all the good practices apply. Do not repeat yourself, extract methods, classes, interfaces, separate things, make it very easy to read. So thanks a lot. I'm going to stop sharing my screen now, and I'm going to take a look at Slido to see if we have any questions. Okay, we do have some questions. I think the question about Selenium is for Asif, so I'm going to. Okay. Okay, I'm trying to address it. What should be my focus point when I will jump into automation testing? Is Selenium really outdated? Okay, as far as I can think, I know some other test frameworks like Puppeteer, or you can use something else like something else maybe, but still I think Selenium is the most powerful one to do automation stuff for the web apps. So I don't think it's outdated yet. If it is, most of the companies wouldn't have been using it for their web automation testing. So I guess you have got your answer. Yeah, next one. Okay, thanks for help. This is a good question. I wanted to answer this. So what do you do if company does not allocate time for unit testing, right? Well, actually, I mean, probably the way it works is that you get assigned a task and somebody expects you to deliver it in some time, right? So when you're going to tell how much time it will take to deliver a task, add a little bit of time and actually write the test. I mean, you can write the tests in a way that you can run on your laptop, on your local development environment. You don't necessarily have to have all the implemented CI/CD environment to run tests in. But as we talked about that, the tests are actually good as they will save your time. They will show everybody that you are more professional because your code will be less fragile. So what I would do is I would still try to write tests, and after you see that your test helped to catch a bug or help to save some time, you can then talk to the manager and say, like, look, I wrote a test and it saved time for everybody, and the code is less fragile. So that's how I would suggest to approach this case. Okay, what is the future of testing? How much testing automation can we expect from a framework? What is the future of testing? So back in a while, testing was not popular at all. Later, testing became mainstream. Now we all see the benefits of testing. I don't see tests fading away anytime soon. So I think tests are here to stay.
yeah, the future of testing is, I mean, I really believe that we all will be writing tests in the future. And for the second part of the question, how much testing automation can we expect from a framework? Well, yeah, that's a good one, actually. I don't know, Asif, you wanna help me out on this one? How much automation can we expect from a framework? Probably depends, right? Actually, yeah, it actually depends on framework to framework. You can actually write unit tests, but for web automations, I don't have much expertise in mobile application automation testings actually. But from testing web applications with automations, I think almost all of you can do almost everything as a bot when you write codes. I mean, you just have to know it how to do it. Google is the best answer when you know when you are actually bounded by your expectations from a framework. I think all of it, we can achieve everything. And yeah. If you don't have it, you can write it on your own. Yeah, I totally agree. Actually, Asif showed us with his code that you can pretend, you know, you can be a human who is clicking buttons and going and doing things, right? So how much automation can you expect? Probably quite a lot. Probably quite a lot, right? Okay, so do we use CI/CD pipeline to run scripts for nightly or other builds? Yes, we do. Actually, we do have a CI/CD pipeline. So we are running unit tests on every pull request. When there is a pull request, the tests are initiated automatically. And if we have a failure, we do not merge the codes. So that is how a suite of tests is helping us to prevent issues from breaking code, you know. So, and that is the benefit that we get by writing tests. If we wrote a test and we migrated it to production, so nobody can break our feature, because if somebody will break our feature, the tests will not pass, they will fail, and we will not migrate the feature. So, and we also have some automated tests, right? So the ones that you are running, can you please share? Yeah, also, yeah. Actually, we have a UI test suite that actually works right on our production. It actually checks all the major features periodically, like in every 3 to 4 hours window, to see and check if everything is running all right. So yes, so we do that by using CI/CD tools. We have that for our UI tests. Okay, so should unit test code be deployed and tested in live server? Well, it depends. Actually, I really tried to put a point in my presentation that it should not matter where we are running tests, because we do not want to connect to any dependencies besides our business logic. So we don't want to have any, you know, real databases, real storages, real nothing. We want to have mocked things. So the answer, should we test on live server, is yes and no. We should test everywhere, but yeah, but the main point is it should not really matter. Okay, do we have time for more questions? Because we have quite some, so we can go for them. I think we have time for just one more question, then we'll move on to the next presentation. Okay. So if an application is presenting performance issues resulting in high response time in some situations, how can you help the team handle this matter? Well, actually, this question is more for the performance side. You would have to profile the application. There are tools. One of them is New Relic, which you can install, and it would collect the data. But anyway, the idea that I want to say is that you need to profile. It's not that usual testing will not help you in this case, because testing will be a simulated environment, not the actual case. And so in your case is a little bit of a different problem, is just try to profile the code. All right, thank you.
Thank you, Aivaras, and thank you, Asif, for participating in the Q&A session as well. Now, moving on to the third and our last presentation. Tariq Bhai, welcome. Please, the floor is yours. So, can you see my screen? Yes. Yes, we can. Okay. Thanks for letting me speak something in this audience. আসলে যেহেতু বেশিরভাগ লোকজনই এখানে বাংলাদেশী, তাই আমি আসলে বাংলায় আমার স্পিচটা দিতে চাচ্ছি। For foreigners, I have made my presentation into English, so you can check it out. I think you don't mind about those things. So আসলে শুরু করতেছি আমার টপিকটা নিয়ে। আমি একটু লিটল বিট ডিফারেন্ট টপিকে আজকে আসলে বলতে চাচ্ছি যে নরমালি তো আমরা রেগুলার টপিকে কথা বলি। ওকে, সো আমি যেটা আজকে বলতে চাচ্ছি যে ডেভেলপারদের লাইফে হোয়াট ইজ দ্য মিড লাইফ ক্রাইসিস ইনটু ফর ডেভেলপার্স। মিড লাইফ ক্রাইসিস সবার জন্য হয়, বাট ডেভেলপারদের জন্য আসলে কিভাবে এটা ইম্প্যাক্ট হয় এবং কিভাবে আমরা এটা থেকে বাঁচতে পারি। সো প্রথমে হচ্ছে যে আসলে বলি যে আমি কে। আমি হচ্ছে কো-ফাউন্ডার অফ ভিভাসফ লিমিটেড। বয়স আপনি যদি আমার সিএসএস স্টাইলে মাইসেলফ দেখেন, সেটা হচ্ছে বয়স 38, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স আছে 14 বছরের মতো কাজ করছি, 14 বছর প্লাস মাইনাস। ব্রেনের অবস্থা এখন ড্যামেজ আছে যেহেতু 4 বছর নিজে কোম্পানি চালাচ্ছি, সো লিটারালি ড্যামেজড। আর যেটা লিখলাম অ্যাপস আগেও সিঙ্গেল রাউন্ড এবং বড় ছিল, আর এখন যেটা অবস্থা সেটা আরো বেশি বড় ডিউ টু করোনা। আগে যে জব করতাম হচ্ছে কান্ট্রি ম্যানেজার ওয়াইড স্পেস, আর এখন হচ্ছে কো-ফাউন্ডার ভিভাসফট। আমার একটা ছোটখাটো প্রোডাক্ট আছে পাইএইচআর, হয়তো আপনারা দেখে থাকবেন। আর এখন যেটা করছি যে মিড লাইফ ক্রাইসিস, অবশ্যই এই কারণে আসলে আমি আমার নিজেকে দিয়েই এই জিনিসটা আসলে জাজ করার চেষ্টা করেছি, এই জন্য মিড লাইফ ক্রাইসিস ট্রু। সো আসলে মিড লাইফ ক্রাইসিসটা কি, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন আসলে মিড লাইফ ক্রাইসিসটা কি, মিড লাইফ ক্রাইসিসটা হচ্ছে যে আসলে যখন আমরা ধরেন যে টিনেজ থেকে যখন আমরা অ্যাডাল্টহুডে আসতেছি, তখন একটা ট্রানজিশন পিরিয়ডে না আপনি ছোট না আপনি বড়, ঠিক আছে, আপনার বডি হয়ে যাচ্ছে বড় বাট আপনি এখনো ছোটদের মতো আচার আচরণ করতেছেন। এই সময় একটা ট্রানজিশন হয়, ঠিক আছে, এটা টিনেজ ট্রানজিশন। মানুষের মধ্যে সেরকম যখন সে মধ্য বয়স্ক থেকে হালকা আস্তে আস্তে বুড়োর দিকে চলে যায়, 45 to 55 or 60, তখন তার মধ্যে একটা মানে হরমোনাল চেঞ্জ বলেন বা বিভিন্ন রকম চেঞ্জ বলেন, তার মধ্যে একটা ক্রাইসিস ক্রিয়েট হয়। সে কি যুবক না সে বৃদ্ধ, সে লাইফে কি যতটুকু করতে চাইছিল ততটুকু করতে পারছে কিনা, বা ফ্যামিলি সে যেরকম চাইছিল সেরকম হয়েছে কিনা, বা ক্যারিয়ারে দেখা যাচ্ছে যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হয়, তার ফ্রেন্ড সার্কেল বা তার আন্ডারে যারা ছিল তারা তার থেকে উপরে চলে যায়। সো এইগুলো মিলে একটা ক্রাইসিস ক্রিয়েট হয়, এবং এই ক্রাইসিসটা ডিফারেন্ট টাইপসের আউটকাম ব্রেক করে। যেরকম কোন মানুষ দেখবেন যে একটু বয়স হলেও সে জামা কাপড় আবার হঠাৎ করে মানে বাচ্চাদের মতো, বা বাচ্চা মানে কি টিনেজারদের মতো জামা কাপড় চেঞ্জ করে, কেউ ফ্যামিলি ছেড়ে চলে যায় বা অন্য কিছু করে, কারো এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারে চলে আসে। দিস ইজ অল ইন এ মিড লাইফ ক্রাইসিস। তো নরমালি যেটা হয়, আমরা যারা যেখানে করি বাইরের কান্ট্রিগুলোতে, সেখানে এটা একটু লেটে শুরু হয়, অ্যারাউন্ড 40-45 এদিকে। বাট আমি যেটা দেখছি যে আমি যদি এই জিনিসটাকে ডেভেলপারদের মিড লাইফ ক্রাইসিস হিসেবে কল্পনা করি, এটা বাংলাদেশে দেখছি যে 32-33 ইভেন 35-এর আশপাশ থেকে ডেভেলপারদের মিড লাইফ ক্রাইসিস শুরু হয়ে যায়। আসলে ওরা আসলে না সিনিয়র ডেভেলপার, না আর্কিটেক্ট, না লিড ইঞ্জিনিয়ার, মানে আসলে যে কি সেটা আসলে বুঝতে পারে না। তো আমি ওই স্পেসিফিক সেগমেন্টের জন্য, যারা জুনিয়র আছেন তাদের জন্য না, একটু সিনিয়র যারা, তাদের জন্য এই প্রেজেন্টেশনটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। তো এখন আমরা একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখি। আশা করতেছি আপনারা সবাই সেফুদার সাথে পরিচিত আছেন। তো সেফুদার যে এজ গ্রুপ বা এখন যে ওনার যে অ্যাক্টিভিটিটা, এটা একদম পারফেক্ট ফর মিড লাইফ ক্রাইসিস। আপনি ওনাকে দেখেন, ওনার যে অ্যাকশন বা ওনার যে ছিল, উনি যে পরিমাণ নলেজেবল পিপল ছিল, ওনার অ্যাকশন গুলো কিন্তু ওনার ইয়ার সাথে যায় না। তো এটাকে মিড লাইফ ক্রাইসিস হিসেবে খুব ইজিলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তো এখন
এটা হচ্ছে ডেভেলপারদের মিড লাইফ ক্রাইসিস। আপনি এমন একটা জায়গায় আছেন, এখান থেকে আপনি কোন দিকে যাবেন না কি করবেন, ইউ নেভার নো। আপনার হাতে অনেক অপশন আছে, বাট আপনি এমন একটা জায়গায় স্টাক হয়ে আছেন যেখানে আপনি এখন বুঝতে পারতেছেন না কি করবে। সো আমরা দেখি এখানে সিমটমস। আসলে আপনি কখন বুঝবেন যে আপনি আসলে এই ক্রাইসিসটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন? প্রথম যেটা বুঝবেন, আপনি আর আপনার রেগুলার কোডিংটাকে এনজয় করতে থাকবেন না। এটা হচ্ছে ফার্স্ট সিমটম। যেটা হবে আপনার কাছে কোডিংটা একটা বোরিং জিনিস মনে হবে, যে আপনি হয়তো দেখা যাচ্ছে দিন রাত জেগে কোড করতেন, 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা 16 ঘন্টা কোড করতেন, তার কাছে আপনার কাছে আর কোডটা ভালো লাগবে না করা। কি হবে, আপনি জাস্ট, যেহেতু আপনার ফ্যামিলি থাকবে, আপনার একটা ফলব্যাক সিনারিওস থাকবে বা আপনার উপর রেসপন্সিবিলিটি থাকবে, সো আপনি অফিস যাবেন জাস্ট আপনার ফ্যামিলিটা চালানোর জন্য, খরচ তোলার জন্য। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সিমটম, যে আপনি আপনার কাজটাকে আর এনজয় করবেন না, কোডিংটাকে আর এনজয় করবেন না। সেকেন্ড সিমটম, যে আপনারা হয়তোবা দেখেন যে টিচার যারা আছে, টিচাররা হয়তোবা অনেক ভালো, বাট এখনকার বাচ্চা যারা আছে তারা জানে যে স্মার্ট টেকনোলজি ইউজ করতে হয়, বিভিন্ন জিনিসপত্র করে টিচারদের থেকেও তারা অনেক বেটার হয়। সেম জিনিস হবে আপনাদের ক্ষেত্রে, যে আপনি যেহেতু মোর স্টাক অবস্থায় ছিলেন বা অতটুকু এনজয় করতেছেন না, দেখা যাবে আপনার যে জুনিয়র আছে তারা অনেক বেশি নিউ নিউ টেকনোলজিস এবং ওদের ব্রেনটা আরো বেশি ফাস্টার নতুন জিনিস ক্যাচ করতে পারবে, যেটা আপনার জিনিসটা ক্যাচ করতে পারবে। তো যার কারণে যেটা হবে, আপনি আপনার জুনিয়র বা ইয়ঙ্গার যে পিয়ার ডেভেলপাররা কাজ করে তাদের কাছ থেকে একটা থ্রেট ফিল করতে থাকবে, যে না আমাকে আর মানে আমি হয়তো বা কোম্পানিতে ইয়ে করতেছি না, বা আমি আর পারফর্ম করতে পারতেছি না এজ এ ডেভেলপার। ঠিক আছে। সো 3 নাম্বার যে সিমটমটা হয়, আপনাকে আর নতুন কিছু আর এক্সাইট করে না। নতুন টেকনোলজি দেখলে ও আচ্ছা ঠিক আছে দেখবো না, একটা গ্রাউন্ড ব্রেকিং টেকনোলজি আসলো, আপনি আপনার যে পুরনো যে ওয়ে অফ থিংকিং এ কাজ করে আসতেছেন, যেভাবে করতেছেন ওইটাই, নাথিং এলস। আপনি আর কিছুই ভালো লাগে না, নতুন জিনিস আসছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখবো পরে। এন্ড এটা একটা বড় বড় জিনিস, যে আসলে হচ্ছে যে আপনি জানেন না আপনি আসলে কি করবেন। আপনি এখন থেকে 3-5 বছর পরে কি করবেন, কোন দিকে যাচ্ছেন, ইউ নেভার নো। আপনার আসলে কোনো কিছুই ঠিক মতো অ্যানালাইসিস করা নেই, যে আপনি কি করতে চাচ্ছেন, কি করবেন, মানে আপনার কোনো রোড ম্যাপ নাই, কোনো প্ল্যানিং নাই। সো দিস ইজ অ্যানাদার প্রুফ, লাইক আপনার নেটফ্লিক্স অথবা ইউটিউব দেখতে বেশি ভালো লাগে রাদার দেন রাইটিং কোড। যে আপনি কোড করাচ্ছে, নেটফ্লিক্স বা ইউটিউব দেখতে বেশি মজা পান। আপনি দেখা গেল যে নেটফ্লিক্সে একটা ম্যারাথন দিয়ে দিলে, মানে হয়তো ম্যারাথন দিতে যতক্ষণ টাইম লাগবে ততক্ষণ নেটফ্লিক্সের মুভি দেখলেন, হোল উইকেন্ড নেটফ্লিক্সে মুভি দেখলেন আপনি। আর দেন আদার থিংস অ্যাপার্ট ফ্রম দোজ, আরেকটা যেটা হয়, আপনার জব রিলেটেড ছাড়া অন্যান্য সবকিছুতেই আপনার ভাল লাগবে। কি ভাল লাগবে দেখবেন, অনেক একটু সিনিয়র যারা লোকজন আছে তাদের কাছে দেখবেন তারা বসে গরুর ভিডিও দেখতেছে, কিভাবে বিগ ফার্মিং করবে। তারা বসে ছাগল বা ভেড়ার ভিডিও দেখতেছে, যে ভেড়া পাললে কি লাভ হয়, কিভাবে কি করে। তারা ইভেন মুরগির ফার্ম দেখতে পারে। তারা হয়তো বা বসে বসে কিছুই করতেছে না, খালি ওই ওশেনের ওয়েভ দেখতেছে, অথবা ফার্ম গেটের ওভারব্রিজ থেকে লোকজন গুনতেছে যে কতজন লোক ক্রস করে, অথবা ইভেন আপনার মানে উইয়ার্ড সব জিনিসপত্র, সিরিয়াল কিলারের ভিডিও দেখতে পারে, যে আওয়ার্স আফটার আওয়ার্স সে সিরিয়াল কিলারের ভিডিও দেখতেছে জাস্ট অ্যাজ এ সাইকোপ্যাথ। তো ঠিক আছে, সো দিস কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার, যে আপনি একটা সাকসেসফুল পারসন, আপনার একটা এইজ গ্রুপ ওয়াইজ আপনার যে পজিশন আছে সেই অনুযায়ী আপনি বিহেভ করতে পারতেছেন না, রাদার দেন আপনার কাছে সবকিছু বিরক্ত লাগতেছে। তো দিজ আর দ্য সিমটমস, দিজ আর নট অল দ্য সিমটমস, বাট এগুলো হচ্ছে প্রমিনেন্ট সিমটমস, যে আপনার সামহাউ আপনি স্টাক অবস্থায় আছেন, আপনার মিড লাইফ ক্রাইসিস বা সামথিং লাইক দ্যাট এগুলা চলে আসছে। সো এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি বা আমাদের যেটা সাজেশন, এটা আসলে একটা যেহেতু সাইকোলজিক্যাল থিং, সেটার জন্য আমরা অল্প কিছু সাজেশন দিতে পারি। দিস ইজ নট দ্য বুলেট প্রুফ থিং, এটা যে একদম বুলেট প্রুফ সেটা হবে না। সো দেখি আমরা আসলে কি করতে পারি। আমরা যেটা করতে পারি শুরুতে করতে পারি, আপনি এমন কিছু করবেন যেটা আপনাকে এক্সাইট করে। ভালো করে খেয়াল করেন, ইন এ পজিটিভ ওয়ে। অনেক সময় আছে যে অনেক কিছু আছে যেটা খুব এক্সাইটিং,
বা মানে হয়তো বা পর্ন হতে পারে, হয়তো বা এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার হতে পারে, এটা কিন্তু আপনার পজিটিভ ওয়ে না, দিস উইল রুইন ইউর লাইফ। সো আপনি এমন কিছু করবেন যেটা আপনাকে এক্সাইট করে ফ্রম দ্য ডে ওয়ান অফ ইউর জব লাইফ। এখন আপনার কোড করতে ভালো লাগে, আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে 18 ঘন্টায় কোড করতেছে, এটা আসলে হবে না, এটা আপনাকে একসঙ্গে বার্ন আউট করে দিবে। ঠিক আছে, সো আপনি জব করেন, আপনার ক্যারিয়ারের জন্য পড়াশোনা করেন, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আপনি কোনো হবি করেন, আপনি অন্য কোনো কিছুতে আপনাকে এঙ্গেজ রাখেন। এবং এইটা আসলে যে আমরা বেশিরভাগ সময় যেটা করি, ঠিক আছে আর 5 বছর পরে করবো, আগে একটা পজিশনে যেয়ে নেই, এটা করি সেটা, এভাবে করলে হবে না। ফ্রম দ্য ডে ওয়ান আপনি এটা আসলে শুরু করেন, তাহলে আস্তে আস্তে আপনার দেখা যাবে যে আপনি মিড লাইফ ক্রাইসিসের মধ্যে আসবেন না, যেহেতু আপনার সাইড যে জিনিসটা আছে সেটাতে আপনার ভালো একটা রিফ্রেশমেন্ট চলে আসে, তাহলে আপনার মিড লাইফ ক্রাইসিসে পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম। সেকেন্ড হচ্ছে, এই জিনিসটা আমি খুব বেশি এমফাসাইজ করি, সেটা হচ্ছে আপনি আপনার সামনে অদ্ভুত কিছু টার্গেট রাখেন। অদ্ভুত, আপনি জানেন যে এই টার্গেটটা অ্যাচিভ করা পসিবল হবে না, বাট আপনি অদ্ভুত কিছু টার্গেট রাখেন। যেমন ধরে নিচ্ছি আপনি একটা সিনিয়র ডেভেলপারে আছেন, তো আপনি টার্গেট করেন উইদিন 3 ইয়ার্স আপনি একটা কোম্পানির সিটিও হবে। সেই লেভেলের নলেজ গেইন করেন, সেই লেভেলের ম্যানেজারের স্কিল সেট গেইন করেন, ম্যানেজমেন্টের সাথে নেগোশিয়েট করেন যে আই ওয়ান্ট টু বি দ্য নেক্সট সিটিও, অথবা আপনার কোম্পানিতে পজিশন না থাকলে অন্য কোনো কোম্পানিতে সিটিও রোলে যান, টেক দ্যাট চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে, আপনি যদি সিইও থাকেন তাহলে আপনি নেক্সট 3 বছরের জন্য আপনি একটা টার্গেট করেন যে আপনি আপনার কোম্পানির রেভিনিউকে 10 টাইমস বাড়াবেন, নেক্সট 3 ইয়ার্স 10 টাইমস। এই টাইপের মাউন্টেনিয়াস মানে, অথবা আপনি যদি খেলাধুলা করেন তাহলে আপনি হয়তো বা ট্রাভেলিং করেন, আপনি একটা ফোকাস করেন যে আপনি 6000 মিটারের উপরের 2টা মাউন্টেন আপনি ইয়ে করবেন, অথবা আপনি একটা টার্গেট করেন যে আপনি আগামী 3 বছরে মিনিমাম 20টা দেশে ঘুরবেন। এই টাইপের টার্গেট করেন যেটা আপনাকে ড্রাইভ করবে, এমন টার্গেট করবেন যেটা অ্যাচিভ করা পসিবল। তাহলে আপনি কি করবেন, হ্যাঁ আমি 2টা দেশ ঘুরবো, তাহলে আপনি ঘুরবেন, আপনার ওই এক্সাইটমেন্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি যদি টার্গেট করেন যে না আমি 20টা দেশ ঘুরবো 3 বছরে, তাহলে দেখবেন যে আপনি কন্টিনিউয়াস ওই টার্গেটের পিছনে ছুটতেছেন। সো আপনার এই মিড লাইফ ক্রাইসিসের যে ইস্যুগুলো সেগুলো আসার চান্স কম, আপনি ইউ উইল কিপ এক্সাইটেড এভরি টাইম। তো এইটা হচ্ছে একটা বড় মিড লাইফ ক্রাইসিস অ্যাভয়েড করার মূল আমি যেটা বলবো একটা ওয়ে অফ থিং। তারপরে হচ্ছে যেটা আরেকটা জিনিস করতে বলি আমি, সেটা হচ্ছে বি বেটার ভার্সন অফ ইউরসেলফ এভরিডে। আপনি আগে যেরকম ছিলেন পরের দিন যেন সকালে বা রাত্রে ঘুমাইতে যেতে বলতে পারেন না আমি আগের দিন যেটা ছিলাম আজকে তার থেকে আরেকটু ভালো অবস্থায় আছি। হতে পারে সেলফ রেসপেক্ট, হতে পারে সেলফ লার্নিং, হতে পারে সেলফ স্কিল সেট, হতে পারে আপনি একটা টার্গেট সেট করছেন সেটা আপনার কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন, মাইলস্টোন যতটুকু যাওয়ার কথা তার থেকে একটু বেশি গেছে। এই টাইপের আপনি গতদিন যেটা ছিলেন পরের দিন তার থেকে একটু বেশি ভালো মানুষ হন, একটু বেশি নলেজেবল পারসন হন, একটু একটু করে আগান, বেশি করে না গেলেও একটু একটু করে গতদিনের থেকে আজকে যেন কিছুটা ভালো অবস্থায় থাকে। তারপরে হচ্ছে এইটা ওয়ান অফ দ্য ক্রুশিয়াল থিং, ওকে, মানি ম্যানেজমেন্ট। সো আপনার আর্লি ক্যারিয়ার থেকে আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার রেগুলার এক্সপেন্ডিচারটা একটা লিমিটের মধ্যে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্রুশিয়াল থিং। আমরা যখন আমাদের স্যালারি বাড়তে থাকে আমরা আমাদের এক্সপেন্ডিচারটাও বাড়াইতে থাকি, লাইফস্টাইল বাড়াইতে থাকি, ফ্যামিলিতে মানে আননেসেসারি খরচ করতে থাকি। আইফোন 6 ওয়াজ গুড ফর মি, বাট আইফোন 8 আসছে, অবশ্যই নতুন লেটেস্ট এটা নিয়ে নিলাম, ক্রেডিট কার্ড ইউজ করলাম। এগুলো আপনি একটু স্মার্টলি হ্যান্ডেল করেন, যে আমি যতটুকু ইনকাম করি তার থেকে যদি আমি কম খরচে চলতে পারি, গো ফর দ্যাট। একটা সিম্পল লাইফ একটু লিড করেন, সাথে যেটা করেন আপনার সময় এবং মানিকে প্যাসিভ ইনকামের দিকে ইয়ে করেন, ড্রাইভ করেন। তাহলে যেটা হবে, যদি আপনার কখনো মিড লাইফ ক্রাইসিস হয়ও, আপনি যদি চাকরিও ছেড়ে দেন কিন্তু আপনি ওই প্যাসিভ ইনকাম দিয়েই আপনি আপনার লাইফের যে স্ট্যান্ডার্ডটা যেহেতু একটু লো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে নর্মাল সিম্পল লাইফ লিড করতেছেন, আপনি আপনার প্যাসিভ ইনকাম দিয়ে খুব ইজিলি হোল লাইফটা কাটায় দিতে পারবেন, যদি আপনি মিড লাইফ ক্রাইসিসের মধ্যে পড়েন। আর যদি মিড লাইফ ক্রাইসিসের মধ্যে না পড়েন তাহলে প্যাসিভ ইনকাম এবং রেগুলার ইনকাম ইউ উইল লিড এ ভেরি গুড লাইফ অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, সো মানি ম্যানেজমেন্টটা খুব ক্রুশিয়াল একটা থিং যে কারোর জন্য। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট, এটা আমি ট্রাই করছি বাংলাদেশে, বাট বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো এই কনসেপ্টটাতে খুব বেশি মানে খুব বেশি ইয়া না, মানে ওপেন না, যেহেতু আমরা সবাই একটু রিজিড বা ওল্ড
ওয়েতে চিন্তা করে আসি, সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে আপনার রোলটা একটু চেঞ্জ করতে পারেন। আপনি 10 বছর যাবত ডেভেলপমেন্ট করছেন, ইউ নোজ এভরি মানে ইচ এন্ড এভরিথিং ইন ডেভেলপমেন্ট। তো একটু ট্রাই করেন এসকিউ লিডার একটা রোল ট্রাই করেন 6 মাস একটা প্রজেক্টে, আরেকটা প্রজেক্টে ডেভঅপস এর রোল প্লে করেন, যে সিনিয়র ডেভঅপস আপনি 2টা বছর ডেভঅপস এ কাজ করেন, একটা প্রজেক্টে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের রোল প্লে করেন। ট্রাই টু ইমপ্রুভ সামথিং ইন দ্যাট প্রজেক্ট, ইন দ্যাট রোল। ঠিক আছে, সো এইভাবে করে আপনি যদি রোলটা চেঞ্জ করেন, ধরেন আপনি এসকিউ 6 মাস বা 1 বছর করলেন, দেখবেন আপনার তখন আবার কোডিং এর প্রতি ইন্টারেস্টটা আবার ফেরত চলে আসবে, না এসকিউ ভালো লাগতেছে না, আমার কোডিং ই বেটার, বা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ভালো লাগতেছে না, আমি আবার সিনিয়র আর্কিটেক্ট রোলেই ফেরত যাব। সো এই টাইপের জিনিস, যে আপনাকে আপনার যে রেগুলার যে বোর হয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশে যেটা হয় যে এই সেম 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা রাস্তায় যায়, সেম কাজ করেন, বাসায় আসছেন, সময় পাওয়া যায় না পার্সোনাল লাইফের জন্য, ফ্যামিলি লাইফের জন্য। তো এই জিনিসগুলো আপনি অ্যাটলিস্ট আপনার অফিসের মধ্যে যদি আপনি আপনার রোলটা চেঞ্জ করে করে কাজ করতে পারেন, তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে এই বোরডমটা বা এই মিড লাইফ ক্রাইসিসটা অতটা ইমপ্যাক্ট করে না। ঠিক আছে, করবে না যে তা না, বাট এটা হচ্ছে একটু রেমেডি পাওয়া যায়। আর লাস্ট পয়েন্ট আমি যেটা বলবো, আপনি যদি স্টিল বোর ফিল করেন, আপনারা যেটা করতে পারেন, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে একটা ওয়েব সার্ভার রেডি করবেন, যেটা 5000 রিকোয়েস্ট পার সেকেন্ড এটা সার্ভ করতে পারে, উইথ what I should say, with MySQL operations, can be fetch, can update, insert, update, delete, anything, but 5000 requests per second। এই টাইপের একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি গোল সেট করে এইখানে আপনি আপনার ফুল ফোকাস ইয়ে করেন, দেখবেন আপনার যে বোর্ডম মিডল লাইফ ক্রাইসিসে সব উড়ে যাবে, যখন দেখবেন আপনি 300 এর বেশি রিকোয়েস্ট সার্ভ করতে পারতেছেন না, বাট আপনার টার্গেট হচ্ছে 5000 রিকোয়েস্ট, দেখবেন আপনার সম্পূর্ণ ফোকাস চলে আসবে ওই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে। দিস ইজ ইট। আমরা একটু, যেহেতু আমাদের সময় বেশি না, আমরা একটু ছোট করে হালকা উপর ঝাপসা মিড লাইফ ক্রাইসিসের উপর কথা বললাম। আপনাদের কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আপনারা স্লাইডে কোশ্চেন গুলো করতে পারেন, যদি আমি জানি তাহলে আমি হয়তো বা অ্যানসার দেওয়ার ট্রাই করব। থ্যাংক ইউ গাইস। স্লাইডে যেটা আছে, Thank you, Tariq bhai. And I think there is a question on Slido for you. হ্যাঁ, একটা হচ্ছে হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য ল্যাক অফ ওয়ার্ক ড্রাইভ ফ্রম হোম। আচ্ছা, এটা কি আসলে আমি কোশ্চেনটা ঠিক বুঝতে পারছি না, সেটা কি হচ্ছে কি আপনি বাসায় বসে থাকতে থাকতে বাসা থেকে কাজ কম হচ্ছে সেটা ইন্ডিকেট করছেন, নাকি আসলে আমি জিনিসটা আসলে বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমি আপনাকে যেটা বলতে পারি, এই কোশ্চেনের জন্য আমরা যেটা করি বা যেটা আমাদের সাজেশন থাকে, যে আপনি আপনার কাজের স্পেসটা ডিফারেন্ট করে ফেলেন। আপনি টোটালি ডিফারেন্ট স্পেসে যদি কাজ করেন, কাজ করার জন্য একদমই যেটা করতে পারেন, কাজ করার জন্য একটা আলাদা রুম উইথ লকড রুম এবং অফিস টাইম মেনটেন করে, যে আপনি সকাল 10টার সময় ঢুকবেন, 1টা পর্যন্ত কাজ করবেন, 1টা থেকে 2টা আপনার লাঞ্চ আওয়ার, আবার 2টা থেকে 6টা পর্যন্ত ওই রুমে উইদাউট আনইন্টারাপশনে আপনি সারাদিন কাজ করবেন। কিন্তু এটা অনেক সময় দেখা যায় যে এটা আসলে হওয়া পসিবল হয়ে ওঠে না, যেহেতু অনেকের ফ্যামিলি থাকে, বাসা বড় হয় না, এই টাইপের ইস্যু থাকে। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, ট্রাই টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ক আওয়ার। যদি অফিস থেকে ওই ইয়েটা দেয়, আপনাকে ওই স্কোপটা দেয়, তাহলে যেটা করতে পারে যে আপনি দিনের বেলা 2 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা কাজ করলেন, রাত্রেবেলা 4 ঘন্টা কাজ করেন, যখন আপনি আপনার ওয়াইফ বা কিড এরা যখন ঘুমায় যাবে, আপনি তখন 4 থেকে 5 ঘন্টা কাজ করে রাখতে পারে। তো এই জিনিসটা আসলে একটু আপনাকে একটু ইনোভেটিভ হতে হবে, যে যখন আপনি অ্যাটলিস্ট 6 to 8 আওয়ার্স আনইন্টারাপ্ট সময় পাবেন অফিসে দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন। আরেকটা হচ্ছে anonymous আসছে, how to go for passive income when a company makes you sign a contract that you cannot I cannot do anything else beside job। আসলে এটা আসলে আপনার কোম্পানির সাথে কথা বলতে হবে। আমি কিন্তু আপনাকে প্যাসিভ ইনকাম বলতে আপনি ফ্রিল্যান্স করেন বা এইটা করেন, আমি কিন্তু সেটা বুঝাইনি। আপনি যদি ভালো করে খেয়াল করেন, ফ্রিল্যান্স কিন্তু প্যাসিভ ইনকাম না। প্যাসিভ ইনকাম কি হতে পারে? আপনি একটা ছোট্ট একটা শেয়ারে ইনভেস্টমেন্ট করেছেন,
আপনি একটা ছোট্ট একটা ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন লিখে রেখেছেন যেটা থেকে আপনার একটা হালকা অ্যামাউন্টের টাকা আসে, আপনার একটা শপিফাইয়ের প্লাগইন আছে, আপনার একটা মাইক্রোসফট আউটলুকের প্লাগইন আছে, আপনার একটা রিয়েক্ট কম্পোনেন্ট আছে যেটা সেল হয়। এগুলো কিন্তু আপনার অফিসে যদি এই বিজনেস করে তাহলে আপনি এটা করতে পারবেন না। যেই জায়গাটাতে আপনার অফিসের সাথে ইন্টারেস্টটা হিট করবে না সেই জায়গাটাতে আপনি প্যাসিভ ইনকামের দিকে ফোকাস করতে পারেন। সো ইভেন আপনি যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্টে থাকেন, আপনি একটা ছোট মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট করে মোবাইল অ্যাপস থেকে মনিটাইজেশনের দিকে নজর দিতে পারে। দেয়ার আর লটস অফ ওয়ে টু ডু দিস কাইন্ড অফ প্যাসিভ ইনকাম। সো আপনি আসলে খুঁজে বের করতে হবে এবং কোম্পানিকে যদি এই ধরনের ক্লজ থাকে কোম্পানিকে জানাতে হবে। এটা কিন্তু আমি বারবার বলতেছি, আপনি কোম্পানি থেকে হিডেন করে কিছু করা উচিত হবে না। কোম্পানিকে ইনফর্ম করে যে ভাই আমি এই টাইপের একটা জিনিস করতেছি যেটা কোম্পানির যে ইন্টারেস্ট এটার সাথে কখনোই মিক্স হচ্ছে না। আপনি করেন, আমার মোস্ট অফ দ্য কোম্পানি আমি দেখছি যে 80 to 90% কোম্পানি এটা অ্যালাউ করবে। যারা করবে না আমার কাছে মনে হয় আপনি কোম্পানি চেঞ্জ করে বেটার অপরচুনিটির জন্য। আর আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন আছে একটু নিচের দিকে, ইফ সামওয়ান ফিল নট ইন্টারেস্টেড to learn new technologies but feels interested in other thing, how he can she recover? আসলে তাহলে আসলে আপনি যদি নিউ টেকনোলজিসটা যদি না শিখেন তাহলে আসলে আপনি ভুল লাইনে চলে আসছেন। প্রোগ্রামিং বা ডেভেলপমেন্ট আপনার জন্য না। আমরা যখন ক্যারিয়ার শুরু করি 14 বছর 12 বছর আগে, তখন যে সম্পূর্ণ টেকনোলজি ছিল আর এখন যা আছে টোটালি ডিফারেন্ট। আমি একসময় খুব ভালো জাভাস্ক্রিপ্ট ডেভেলপার ছিলাম, বাট আমি এখন এই রিয়েক্ট বা অ্যাঙ্গুলার বা ভুজেস আমি কিছুই জানি না ঠিক মতো। সো আমার টেকনোলজি ফর নট ফর মি, আমি মুভ করে ম্যানেজমেন্ট বা কো-ফাউন্ডার চলে আসছি। সো আপনি যদি ডেভেলপমেন্ট বা এই টাইপের ক্যারিয়ার চান, ডেভেলপমেন্ট আর্কিটেক্ট এই টাইপের রোল, আপনাকে নিউ টেকনোলজি শিখতেই হবে কন্টিনিউয়াস। আমার একটা ছোট ধারণা ছিল যে আমার ফ্যামিলি থেকে চাইতো যে আমি মেডিকেলে পড়ি, তো তখন আর কি আমরা বলতাম যে না, মেডিকেলে পড়লে সারা জীবন পড়াশোনা করতে হবে। এখন দেখতেছি মেডিকেলে পড়ার থেকে এই সিএসসি লাইনে পড়াটা বেশি খারাপ। এভরি অল্টারনেট ইয়ারে নতুন নতুন গ্রাউন্ড ব্রেকিং টেকনোলজি চলে আসে এবং আপনাকে ওটা এই টু জেড শিখতে হয়। মেডিকেলে কিন্তু হাত আগে যেখানে ছিল ওইখানেই থাকে, পা যেখানে ছিল ওইখানেই থাকে, শুধু কি হয় নতুন দুই একটা মেডিসিন হয়তো বা আসে বা নতুন দুই একটা রোগ হয়তো বা আসে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের টেকনোলজি স্ট্যাকে ডেফিনেটলি একদম ফুল প্যারাডিমে শিফট হয়ে যায়, এমন টাইপের নতুন নতুন টেকনোলজি আছে। সো আপনি যদি নতুন টেকনোলজিকে অ্যাডপ্ট করতে আপনার লেট হয় বা আপনার যদি অ্যাডপ্ট করতে ভালো না লাগে, বেটার সুইচ টু আনাদার ক্যারিয়ার পাথ অথবা স্টিক টু ইট। হয়তো ঠিক আছে আপনার শিখতে টাইম লাগতেছে, আপনি একটু ইফোর্ট বাড়ায় দেন, আগে যেখানে দিনে 3 ঘন্টা দিতেন সেখানে দিনে 5 ঘন্টা দেন শেখার জন্য, তাহলে দেখবেন আস্তে আস্তে জিনিসটা অ্যাডপ্ট হয়ে যাবে। আর টেকনোলজি গুলো যেটা সুবিধা হয়, একটা টেকনোলজি যদি আপনি খুব ভালো করে জানেন অন্য টেকনোলজিটাতে অ্যাডপ্ট করতে খুব বেশি টাইম লাগে না, জাস্ট সাম সিনট্যাক্সের চেঞ্জ থাকে। সো এইটা আপনাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর তাহমিদ ভাই, আমি কি আর যে একটা কোশ্চেন নিতে পারি নাকি আরো অনেকগুলো কোশ্চেন আছে? Let's take one more and then we wrap up. আচ্ছা, একজন বললো যে about the midlife crisis presentation suggesting to change the role of the worst piece of advice. আসলে ভাইয়া এটা অবশ্যই যে কোনো অ্যাডভাইসের ক্রিটিসিজম অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হয়, কিন্তু যদি আপনার কাছে যদি কোনো ভালো সাজেশন থাকে আপনি আমাকে এখানে আসলে সাজেস্ট করতে পারেন। আমি যেটা ছিল যেটা যে আসলে আপনারা যেভাবে দেখেন, হ্যাঁ, জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি ঠিক আছে ডেভেলপমেন্টে আছেন, কিন্তু আপনি কি 30 বছরে ডেভেলপমেন্টে থাকবেন কিনা, এবং এই জিনিসগুলো যেটা বেস্ট হয় আপনি ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ শিখতে পারেন। আপনি ডেভেলপমেন্টে যখন থাকলেন 10 বছর 12 বছর, আপনার একটা পার্সপেক্টিভ থাকবে যে ডেভেলপমেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে। আপনি যখন প্যারাডিগমটা শিফট করে এসকিউ ইঞ্জিনিয়ার লিড দিলেন 6 মাস বা 1 বছর, আপনি যখন নেক্সট ইয়ারে আসবেন আপনি কিন্তু ডেভেলপারের পার্সপেক্টিভ এবং এসকিউ এর পার্সপেক্টিভ সম্পর্কে জানা, ঠিক আছে। সো এই জায়গাগুলো থেকে আপনি যখন মাল্টিপল পার্সপেক্টিভ থেকে এক্সপেরিয়েন্স থেকে যখন কোনো কাজ করবেন ইন ফিউচার, আপনার জন্য এটা বেটার হবে। সো অবশ্যই যে কোনো ওপিনিয়নের মধ্যে থাকবেই, কন্ট্রোভার্সি থাকবে ওপিনিয়ন গুলা, বাট আপনার কথাটা আমার মনে থাকবে, ভালো লাগলো কথাটা। তামিদ ভাই, আমার মনে হয় আমার সময় শেষ, এখন বাকিরা আপনার। Thank you very much, Tariq bhai, for the nice presentation.
The question is controversial. I mean, wish we had more time to discuss. But it's how we look at one thing from different perspectives, actually. So thank you to all the speakers, Asif, Aivaras, and Tariq Bhai, to join us. And there are some people who helped in the background. One is Monica. Thank you, Monica. I have two team members in HR who helped with the presentation, Hira and Paika. So thanks to them as well. And our PHP full stack team lead Nafi Bhai also helped with some of the suggestions behind designing this webinar. So thanks to Nafi Bhai as well. And thanks to everyone who participated, who asked questions. We received some positive comments as well on Zoom and on Facebook. Thanks for that. I have dropped my email address on the Zoom chat box and Facebook live comment with my email address. So we have an opening in QS. If you think you are suitable for the position and want to drop your CV, please do by the end of this month. And yeah, thanks for everything, and we'll see you in the next episode, inshallah. Thank you.